Let's start. Meditation starts from waking up the mind. And only when we are here and now, we are awake. Now is the present moment, and here is your body. Just keep an eye on your body. Just know what it is doing now. Don't be too serious. Relax. Know in a relaxed way. And keep this knowing going. And be a humble knower to this body and mind. Just simply know. You don't need to change anything. So what it is going on, just let it be. And you just know. In order to know the body better, it's better for us to settle your mind at the middle axis. When you're staying at the middle, then you know the whole. You know what is happening in this body, every part of it. This middle axis is the Sumeru, Mountain Sumeru. It is said that the Deva king, the Saka, is living at the very top of this mountain. So just like when we are sitting on the top of the mountain, we can see everywhere of the mountain. So in the same way, now we are residing at the middle axis, the mountain Sumeru of the body. And you naturally know that this body is breathing now. Now, just know you don't need to concentrate into the breathing.
but keep staying your awareness at the middle axis. So that you know the body as a whole. And breathing is just the wave of this body. It is the movement of this body. So when you know the body, you know the breathing. And when you stay at the middle axis, you know the whole body. And so that you know the whole action, the whole movement of the breathing. And breathing is not just happening at your nose. It is everywhere in this body. Keep your eyes open and sit normally. And once you think that I'm doing meditation now, and you'll be too serious. Actually, meditation is not doing something. It is kind of undoing. When your mind stops doing, then it is just ignore. All the five hindrances are actually doings. Stop doing, then you will know. Just stay with this body. You don't need to control, you don't need to manipulate, you don't need to repress anything. Stop doing, keep knowing. Knowing is just the background of the mind without doing. If doing is just like drawings, and knowing is the canvas. When there's no drawing or paintings, then you see the canvas directly. The present moment is the natural state when the mind is knowing. The mind is naturally here and now. It's your doing. Twist it. It's the doing distort the mind.
you can ask yourself, am I doing anything now? Doing is all the active functions of this body and mind. And stop doing, and all the knowing are just passive. It's kind of passive knowing. It is the breathing happening in your awareness, not your awareness go to look for the breathing. It comes to you, don't go to it. And you just stay at the middle axis. Now remember this sentence, preserve the middle, know the breath. Your mind is always staying still at the middle, and you just know the breathing. Just keep knowing like this until your awareness becomes continuous. And then you'll be safe for you to close your eyes. After you close your eyes, you can let your eyes take rest. Now you don't need these eyes to function. You don't need to look, you don't need to focus. Now relax your eyes. Now keep it unfocused. Then your awareness will naturally stay at the area of head. You may have the feeling of it is in front of you or inside the brain. This is the third eye chakra. It is the home of consciousness. So now, this home is the middle you need to preserve. Simply settle here.
and know the breathing. Don't go to look for the breathing, it comes to you. You simply stay home. Stay home and relax at home. You can allow your brain to take rest, to sleep. And now you're staying home. You don't need to do anything. And this brain doesn't need to work anymore. And let it take a rest in the breathing. See the breathing as a wave. It is everywhere, not just in the nose. And even you're staying home, the third eye chakra, you can still feel the breathing, the wave. Just stay here, don't go outside. Stay here, take rest, and feel the wave. Relax deep into your home. And if you sense any tension inside here, just let go your resistance against it.
All tensions come from resistance. Sometimes kind of pulling resistance, sometimes pushing resistance. It's the resistance cause tension. You cannot change the tension itself, but you can stop resisting it. And let all the tension or tightness in the brain be released. Don't repress them, just let them come out. When you just stay home, you just know it. It's just like when you uh, go back home and you sit in the sofa and relaxing all the tension from the work. Our brain has worked for a whole day. So the tension needs to be released. Otherwise, you cannot take rest. And if it cannot take rest, it cannot recharge the energy. And just be a mother taking care of this sleeping baby. And let your brain take rest in the breathing. Let your brain take a deep, deep rest in this peaceful wave of breathing.
We have nothing to do. We just rest, taking rest here. When we do nothing, we know. When this mind retires from a doer, then it becomes a knower. Remember, knowing is not a doing. If you do, it is called focusing or concentrating, not knowing. And knowing is effortless. And feel deeper into your brain. Bring the relaxation deeper into it. Not just at the surface, go deep into it. It is a deeper sleep without dream. Because dream is also kind of doing. When your relaxation goes deep enough, there's no dreams in the brain.
the wave of breathing is going up and down automatically. Just take a rest. Make sure that you are completely relaxed. The brain is completely relaxed. Then there's no actions in the brain. Thinking is an action. When your relaxation is deep enough, there's no thinking at all. When your brain is completely relaxed, you will know it. It becomes stable and natural. Relax inward through the action of in-breath. Relax deep into the brain through the inhalation. The breath is not important. Relaxation is important. Now feel the relaxation penetrates deep into the brain. Then you feel the spread of coolness in the brain. This is a recharging of the brain. A fast charge.
Breathe in, relax inward. Breathe out, relax outward. Relaxing outward means releasing all the tension, stress, or all the bad things outside. Release the tension, and then you can breathe in, relax deeper inward. And breathe in like this, just like washing your brain. And you flush the brain with energy, clean energy. But don't be craving. Breathe in, relax inward. Breathe out, relax outward. Feel this. When the deepest part of your brain is relaxed, then you feel your brain is just like melt.
into a whole piece. Becomes an energy, boundless. It is clear and bright. This is the balanced state of your third eye chakra. This is the middle state. So preserve this middle. Know the wave of breathing. That means just stay in this boundless purity. Feel the wave of breathing. Joy every wave of breathing. When you stay in this purity long enough, then your awareness becomes clear and stable.
Enjoy this moment. You feel the arise of satisfaction in the mind. And dwell into this satisfaction. The feeling of joy. And naturally, your center of awareness moves to the heart chakra. The bright awareness shine into the heart chakra. Feel it deeply. If you find some tension or tiredness in the heart chakra, face it. Don't resist. Let go all your resistance and embrace it as it is. And you can send a good wish to it. May you be happy. May you be relaxed. Breathe in, relax inward into the heart chakra. Bring with all your good wishes and relaxation. Penetrate deep into the heart. Breathe out, relax outward. Let all the stress be released. Breathe in, bring your blessings to the heart. Breathe out, bring all the stress out. And do this with a smile. Bring the relaxation and your blessings to the hardest part in your heart chakra. And
you can sense the spread of coolness, just like the wave of relaxation. When the tension is relaxed, it feels cool. Breathe in and bring your smile deep into your heart. Breathe out, let it be released, all the tension. You find some parts of your heart is so tight and cannot relax. You can apologize to it. Ask for his forgiveness, because it is we ourselves did the bad deeds out of greed, aversion, and delusion. That is the cause of the tension. So ask for his forgiveness wholeheartedly. There may be a lot of emotional tension inside here, but this heart is innocent. Or because of our past deeds, our past karma. That means what we have done before.
Be happy. May you be relaxed. Now let us share the merit. Latest merit of meditation, worship the Buddha in our mind. It's the corner of brightness and purity. And with this mind, grow in goodness, grow in the right path of enlightenment. And may this merit be shared to all sentient beings. May all beings and grow in goodness, on the right path of enlightenment. Slowly come back to your body, feel your body, and then move your body.
Kindness is a relaxation of heart. 친절함은 이제 마음의 이완입니다. Once you feel your heart is tightened, that means you are aversive. 당신이 이제 가슴이 긴장된다고 느낄 때 그것은 당신이 화가 났다는 의미입니다. And such aversion must come from resistance against something. 그런 분노는 이제 어떤 것에 대한 저항으로부터 옵니다. We cannot refuse the forces pushing against us, but we can choose not to resist. 우리는 이제 우리를 밀어내는 어떤 힘을 거부할 수는 없지만 우리는 저항하지 않는 것을 선택할 수 있습니다. There are a lot of pressures in our life from the external world. We have no choice, but we can choose not to resist. 우리의 삶에는 이제 외부 세계에서 오는 많은 어, 어떤 압력이 있습니다. 하지만 우리는 이것에 대해서 어떤 그 선택권이 없지만 우리는 저항하지 않도록 선택할 수 있습니다. So even everyone is showing aversion towards you, you can still choose not to be angry. 모든 사람이 당신에게 분노를 낼 때도 당신은 화가 안 나도록 선택할 수 있습니다. You cannot stop their mouth. Uh, the mouth is with them. You cannot change them. 당신은 그들의 입을 멈출 수 없습니다. But 어, you can change your mind. 당신의 그들의 입은 그들에게 있고 그걸 바꿀 수 없습니다. 하지만 당신은 당신의 마음을 바꿀 수 있습니다. Just accept whatever happened to you here and now. 지금 여기에서 당신에게 일어난 모든 것을 그저 수용하세요. Then your heart is softened. 그럼 당신의 가슴은 훨씬 더 부드러워집니다. Mm. The softness of your heart um, means the absence of aversion. 당신의 마음이 부드럽다면 이것은 분노의 부재를 의미합니다. It means your mind let go resisting against anything. 이것은 이제 당신이 그 어떤 것을 해도 저항하지 않는다는 것을 의미합니다. Uh, let go the resistance against the fact. 현실의 그런 것들을 이제 저항하지 마세요. And what happened to you is the fact. 당신에게 일어난 것은 현실입니다. You have no choice. So don't just waste your time in asking why. 당신은 선택지가 없습니다. 그래서 당신 왜 그러는지에 대해서 시간을 낭비하지 마세요. It is like this. It is because all the conditions. 이것은 이러합니다. 왜냐하면 모든 조건이 그렇기 때문입니다. But if you still don't accept it, then you are suffering now. 그래서 당신이 아직도 그걸 수용하지 않는다면 당신이 고통받고 있습니다. Mm. The Dhamma is the wisdom to help us not to be suffered now. 어, 법은 이제 우리가 지금 고통받지 않기 위한 지혜입니다. The end of suffering is not in the future. It happens at the present moment only. 그 고통의 끝은 미래에 일어나는 것이 아니라 현재 순간에 일어납니다. So the application of Buddhist Dhamma is at this present moment only. 그래서 부처님의 이제 법은 이 현재 이 순간에만 적용됩니다. Uh, so whatever your life is, your past is, just accept it here and now. 그래서 당신의 과거가 삶이 어땠든지
그것을 지금 여기에서 수용하세요. Then you can let go all the burden of the past. 그렇게 되면 과거의 모든 짐을 놓아버릴 수 있습니다. Uh, then your mind is light. 그럼 당신의 마음은 가벼워집니다. The heaviness comes from your resistance against the facts. 그 무거움은 이제 당신이 그 현실에 대해서 저항하기 때문입니다. Whatever happened is the fact, isn't it? 무엇이라든지 간에 이것은 진실입니다. 그렇지 않습니까? So what's the meaning for you to fight against the facts? 그래서 당신이 그 진실과 싸우는 것에 대해서 그 어떤 의미가 있나요? Mm. So if you can accept it now, then you don't need to shoulder the burden of the past. 그래서 당신이 이것을 수용할 수 있다면 지금 그 과거의 짐을 메고 있을 필요가 없습니다. Then you have more energy to face to the present moment and the future. 그러면은 이제 당신은 현재를 직면하고 그 미래를 직면하는데 훨씬 더 많은 Uh, 에너지가 because 있습니다. because you have less burden. 왜냐하면 당신이 더 적은 짐을 가지고 있기 때문입니다. If you shoulder the burden of the past, and at the same time you are solving the problem that is in the present, and worrying the problems in the future, then you'll be exhausted. 당신이 이제 과거의 무게를 가지고 현재에 있는 문제를 해결하면서 미래의 문제들에 대해서 걱정한다면 당신은 지칠 것입니다. If the problem at the present is big, then it needs you to have more energy to face it. 현재에 있는 문제가 크다면 당신은 더 많은 에너지가 필요할 것입니다. So why still shouldering the past? Just put it down. 그래서 왜 아직도 과거에 대해서 이제 들고 있나요? 이것을 내려놓으세요. Uh, the fact has no right or wrong. 진실은 옳고 그름이 없습니다. Uh, so we don't need to ask why and stuck there. 그래서 우리는 이제 뭔 왜인지를 물어보면서 거기에 빠져 있을 Recording in progress. Uh, when you just accept it, whatever happened is because of all the conditions, and that's it. 당신이 이것을 그저 수용한다면 무엇에 일어났든지 간에 어, There's no one to be blamed. 거기에는 이제 비난할 사람이 없습니다. But nature has no right or wrong. 자연은 옳고 그름이 없습니다. So you cannot say a stone is right or wrong. 그래서 이것은 이제 이 돌이 옳고 그른지 말할 수 없습니다. Or this weather is right or wrong. 혹은 이 날씨가 옳고 그른지 말할 수 없습니다. Because they are just phenomena out of conditions. 왜냐하면 그것들은 그저 조건에 의한 현상일 뿐입니다. So what happened to you in the past? Are they the same? 그래서 당신에게 일어났던 과거의 일들은 비슷합니다. Uh, so if you still care the weather of yesterday, of the day before yesterday, the day before the yesterday before yesterday, then you'll be so heavy. 당신이 이제 어제 그 날씨라든가 혹은 그 전에 날씨들을 계속 생각한다면 당신은 굉장히 무거울 것입니다. Do you still remember the weather 1 year ago? 1년 전에 날씨를 기억하시나요? Uh, we don't care about that. Right? 우리는 그것에 대해서 신경 쓰지 않습니다. But we care what happened to us 1 year ago. 하지만 우리는 우리에게 일어났던 1년 전 일을 신경 씁니다.
and still thinking that it should not be like this. 그리고 이렇게 하지 말아야 된다고 아직도 생각합니다. So just like you just simply blaming the weather 1 year ago is meaningless. 그래서 1년 전에 그 날씨를 뭐라고 하는 것은 이제 의미가 없습니다. This is nature. 그것이 자연입니다. What happened to you in this body or in the mind is nature also. 당신의 몸과 마음에 일어났던 것들도 다 자연입니다. They are just weathers. 그것들은 그저 날씨입니다. Mm. Keep on changing, conditional. 계속해서 바뀌고 조건이 지어져 있습니다. If you don't accept, you suffer, not 당신이 nature. 수용하지 않는다면 당신이 고통받습니다. The bad weather doesn't suffer, but you suffer. 나쁜 기운은 이제 고통받지 않지만 당신이 고통받습니다. Uh, if you understand this, then you can simply let go. 당신이 이것을 이해한다면 그저 놓아버리면 됩니다. Uh, so everyone has their past. Don't shoulder it at the present. 모든 사람은 과거가 있습니다. 그것을 현재에 짊어지고 가지 마세요. We should learn from the past, but don't shoulder it at the present. 우리는 과거로부터 배울 수는 있지만 그것을 현재까지 짊어지고 있지 마세요. All our past experience is just to help us to grow at this moment. 우리의 모든 과거 경험들은 현재에 더 성장하기 위해서입니다. It's the nutrition for your wisdom. 이것은 당신의 지혜를 위한 영양분입니다. So good or bad doesn't matter. 그래서 좋고 나쁘고는 중요하지 않습니다. Uh, they are the nutrition from nature. 이것은 자연으로부터의 영양분입니다. Mm. And the best way to use the nutrition is to grow. Is to let your mind grow. 그래서 그 영양분을 사용할 수 있는 가장 최고의 방법은 성장하는 것입니다. 당신의 마음이 성장하는 것입니다. If your mind grows, you have more wisdom. You will live with much ease. 당신의 마음이 커지면 당신은 더 많은 지혜를 가지고 있고 당신이 좀 더 편안하게 살 수 있습니다. And next time when you're facing the bad weathers, you feel easeful 그 다음번에 당신이 안 좋은 기후를 만났을 때 훨씬 더 편안하게 됩니다. because now you have more wisdom. 왜냐하면 이제 당신은 더 많은 지혜가 있기 때문입니다. You have learned from the past. 과거로부터 배웠기 때문입니다. This is the right way to use the past experience. 이것이 이제 과거의 경험을 사용하는 가장 바른 방법입니다. So no matter good weather, bad weather, you appreciate it. 그래서 좋은 날씨든 나쁜 날씨든 당신은 이것을 존중합니다. You'll be grateful 당신은 이것에 대해서 만족합니다. because it's because of all these that our mind grows. 왜냐하면 이 모든 것들이 우리의 마음을 성장시켰기 때문입니다. And let us have more ease in this life. 이 삶에서 더 편안함을 주기 때문입니다. Mm. Letting go is a way to end suffering 놓아버리면 이제 과거의 고통을 끝내는 방법입니다. because, as I said, suffering is kind of resistance. 제가 말씀드렸듯이 이제 고통은 어떤 저항입니다. Resistance against the facts. 현재에 대한 어떤 저항입니다. It is unnecessary. 이것은 불필요합니다. Uh,
So if you let go the resistance, you may still feel pain, but you don't suffer. 그래서 당신이 저항에 대해서 놓아버리면 아직도 고통스럽지만 당신은 어, 고통을 느끼긴 하지만 고통받진 않습니다. Then you clearly understand whatever that is happening now are just weathers. They change. They will change. They will go. 그래서 당신은 명확하게 이해하게 되는데 현재 일어나는 일들 그리고 이것들은 이제 바뀔 것이고 이것은 기후라는 것입니다. This moment will go, just like all the moments in the past. 이 순간도 가게 됩니다. 모든 과거의 순간들이 그랬듯이 And what is more important is whether we grow from our experiences or we suffer from our experiences. 그래서 더 중요한 것은 이제 우리가 우리 경험으로부터 성장하는 것인지 아니면 고통받는 것인지의 문제입니다. If your mind grows, uh, then the mind becomes pure and light. 당신의 마음이 성장한다면 당신의 마음은 더 순수하고 밝아집니다. Don't care about other people, the way other people look at you. 다른 사람이 당신을 바라보는 것에 대해서 신경 쓰지 마세요. Even they say you are a loser, so what? I feel so easeful now. 당신에 대해, 딴 사람들이 당신에 대해서, 루저라고 하더라도 이제 당신은 더 편안합니다. Uh, to be a easeful loser is better than a uh, a a suffered uh, winner. 그래서 이제, 편안한 이제 패배자가 이제 고통받는 승리자보다 낫습니다. Uh, you win, but you suffer. I lose, but I'm so happy. 당신이 이겼지만 고통받고 나는 졌지만 행복합니다. Uh, we don't need to prove our happiness to other people. 우리는 이제 우리의 행복을 다른 사람에게 증명할 필요가 없습니다. This is the only thing in the world that we do not require proof. 이건 이제 인생에서, 이 세상에서 유일하게 증명이 필요한 것이 아닙니다. Everyone will die the same. 모든 사람들은 다 똑같이 죽을 것입니다. The winner will die, the loser will die. 승리자도 죽고 패배자도 죽습니다. Uh, so uh, the memory that they won uh, is completely meaningless when time passes by. 그래서 그들이 이겼다는 기억은 이제 시간이 지날수록 완전히 의미가 없습니다. But how you experience uh, matters. 하지만 당신이 어떤 걸 경험하는지가 중요합니다. Are you happy or are you suffering matters. 당신이 행복한지 혹은 당신이 고통받는지가 중요합니다. So this is the only important question in the world we need to answer. 그래서 이것이 이제 세상에 있는 유일한 중요한 질문입니다. Are you happy or are you suffering? 당신은 행복하신가요? 혹은 고통받나요? Mm. The Buddhism is dealing with this only important question in the world. 불교는 이 유일한 이제 중요한 질문에 대해서 다루고 있습니다. All other questions other than this is meaningless 이거 외에 다른 질문들은 무의미합니다. because the answers are impermanent. 왜냐하면 답들은 이제 무성합니다. Mm. Okay. So any questions? 자, 질문하실 분 있으신가요?
you don't have any question, don't resist this fact. 질문이 없으시다면 이 현실에 대해서 저항하지 마세요. Don't intentionally create problem, create questions. 의도적으로 이제 질문을 만들지 마세요. Mm. Okay. Huh? 질문 하나. Yes. 아, 그, 어, 약간 이제 항상 헷갈리는 게, 그 우리가 나쁜 습관을 가지고 있어서, 이제 그것 때문에 인생이 되게 고통스러운 경우가 많은데, 예를 들면 이제 뭐, 저녁에 과식을 한다든지, 아니면 밤늦게 SNS 같은 걸 하면서 이제 늦게 잔다든지, 그래서 우리가 그 현실을 수용하는 것은 맞는 얘기인데, 이제 우리가 그 현실에 저항하는 이유는 그것을 바꿔서 더 나은 습관을 만들려는 그런 성장의 필요 때문에 이제 그런 저항하는 마음이 생기는 게 아닌지에 대해서 좀 궁금한 생각이 들어요. She said, uh, in everyday life, we have bad habits like doing SNS until late at night so you can't sleep well, and something like that. And she says, um, us resisting is actually a good thing if we resist spending too much time on SNS. Uh, but does it work? 하지만 이것이 괜찮은 방법인가요? If it works, you will not ask this question. 이것이 이제 잘 되면은 이 질문을 물어보지 않을 것입니다. Because you have already solved the problem, right? 왜냐하면 당신은 이미 그 문제를 해결했기 때문입니다. Well, only when it doesn't work, then it becomes a problem. 이것이 잘 안 될 때 이것은 당신의 문제가 됩니다. Uh, we stop resisting doesn't mean we don't change anything. 우리가 이제 저항을 멈춘다고 해서 우리가 아무것도 바꾸지 않는 거라는 것 얘기가 아닙니다. Actually, stop resisting is a change to our habit already. 사실 이제 저항을 멈춘다는 것은 우리의 어 뭐지 습관을 습관을? 바꾸는 것입니다. Uh, because our habit is to resist immediately. 왜냐하면 우리의 습관은 이제 즉각적으로 저항하는 것이기 때문입니다. Once we think that we are doing something wrong, we will blame ourselves immediately. 우리가 이제 좀만 잘못했다고 생각한다면 우리는 스스로를 바로 어, 비난합니다. But if it works, then you should not have any problem at all. 하지만 이것이 된다면 당신은 그 어떤 문제도 없습니다. So it means this habit has something wrong here. 그래서 이것은 이제 이 습관은 이제 뭔가 문제가 있다는 것입니다. So why not try the other way around? When you think that you are doing something that you should not do, don't resist that. And when your mind is relaxed towards it, then just put it down. 그래서 이제 다른 방법을 사용해 보세요. 당신이 이제 뭔가 잘못하는 것을 하고 있다고 했을 때 저항하지 마시고 마음이 이완돼 있을 때 그저 이것을 내려놓아 보세요. You should forgive your past first. Then you can let it go at the present. 당신은 당신의 이제 과거를 용서하고 그럼 당신은 현재에서 이것을 놓아버릴 수 있게 됩니다. The one who you are blaming is actually in the past you. 당신이 이제 비난하는 자는 사실 과거에 있습니다. But the past is a fact. There's no right or wrong. 하지만 과거는 사실입니다. 거기에는 옳고 그름이 없습니다. Uh, so if you're still wasting energy in blaming something, that's blaming the facts, it doesn't help anything. 그래서 당신이 이제 사실에 대해서 계속 비난을 한다면 이것은 어떤 도움도 되지 않습니다.
So once you stop to blame yourself, stop resist, start such with the blaming. This is to change the habits of resistance. 그래서 당신이 이제 스스로를 비난하는 것을 멈출 때 이제 And then when you stop blaming, then you can simply pull it down, put your hand down. 어, 당신을 이제 그만 이제 비난할 때 당신은 이것을 내려놓을 수 있습니다. Uh, 근데 그게 그 비난을 하지는 않는데, 왜냐면 이제 이러저런 습관이 누적된 결과이기 때문에 왜 그런지도 이해를 하고, 근데 이제 그 습관이라는 게 그 나쁜 배드 헤빗이라는 게 이제 오랫동안 쌓여있어 마치 어떤 순간에 폭류가 흐르듯이 막 이렇게 사람을 이제 휩쓸고 그쪽 방향으로 몰아가는 그런 상황일 때는 그 폭류에 휩쓸리지 않고 다른 방향으로 이제 좋은 습관을 만들기 위해서 애써서 폭류에 저항하고 다른 길로 가려는 노력, 이런 거는 필요하지 않는가, 이런 생각이 들거든. He says like bad habits are like strong currents in the river, and she thinks in order to change it, she has to resist somehow. no, it's just imagination, and the current is already in the past. When you are living at this present moment, and you have the right to choose let go or still holding it in your hand. And actually, it doesn't require any effort. You just choose. 이것은 그저 상상일 뿐이고 사실 그 풍류는 이제 과거에 있습니다. 그래서 당신이 현재 이 순간에 살고 있다면, 당신이 알고 있다면 이제 놓아버리는 것을 선택할 수 있거나 혹은 이것을 손에 쥐고 있는 것을 선택할 수 있습니다. 그래서 사실 이거는 어떤 노력이 필요한 것이 아닙니다. 그저 선택할 뿐입니다. And when you try to create the strong power of habits and pushing you or pulling you, it's just imagination. It's already in the past. 그래서 당신이 이제 이 강력한, 습관의 힘이 당신을 밀어낸다면 혹은 당긴다면 이것은 그저 상상일 뿐이고 이것은 과거에 있습니다. Uh, and if you feel the power of craving in the mind after you put down your mobile phone, then just simply know it. Don't resist and don't go along with it. Just know it. 그래서 당신이 이제 핸드폰을 내려놓고 나서도 그 욕망의 힘을 느낀다면 그저 이것을 알고 저항하지 마시고 그것에 따라가지 마세요. 그저 알고 계세요. Mm. 사드, Okay. 사드, 사드. Uh, okay. So, Boyan. So hello, Ajahn. Today I was with friends, but I'm quite tired actually by traveling. But I think they are worrying about me. They think I'm not happy or ever, but I don't want response to some questions, but I feel somehow guilty, or I should respond some their questions, or they're worrying, but I feel I don't know what. So what should I do in this kind of situation? So when people are worrying about me, but I'm quite fine. I'm just tired, but I don't talk. Then out of kindness, you can say something, explain something to them, so that to let them to release and they will stop worrying you. It's good for you and good for them. Otherwise, you need to listen to their questions again and again. So I think I should respond somehow a little bit and to them not to worry about me. Yeah. It's also good for yourself. Why it's good for myself? Because you will be less troublesome. Otherwise, they will ask again and again, and then maybe they
they proliferate more than that. Thinking that way you should have something bad happen, or Yes. and then you'll be troublesome later on. Okay. Oh, that's Uh, that's great. Okay, I'll do that next time. So okay. yeah, it's a good. Thank you. It's a small question, but I think it's quite now that I'm what I'm. If you what- don't explain now, then later you may need to explain 10 times more. Right? Yes, you're right. So because at first, then I decided not to talk. So I just pretend I'm busy with something. Uh, But to explain to them is much easier than you to pretend for that long time, isn't it? yes, I think yes, you're right. And I was otherwise I don't feel peace or Yeah. yeah. Pretending is so heavy. Yes. Okay. Okay, thank you. No more questions? 질문. Translation, yeah. 오케이. 이분이 이제 여행을 갔다 와서 친구들하고 만났는데 친구들이 뭔가 안 좋아 보이는 것 같아서 왜 그러냐라고 여쭤봤더니 대답을 하고 싶지 않다라고 하셨어요. 근데 이제 그 어떻게 해야 되냐라고 했을 때 아전 교수님이 이제 그분들에 대한 어떤 친절한 마음으로 대답을 해주라는 거예요. 그래서 왜 그러냐 했더니 이제 시간이 지나면 이제 더 그 사람들 걱정이 더 커질 수도 있고 그래서 더 걱정이 커지기 전에 지금 얘기하는 것이 낫지 않겠냐. 그래서 이분이 이제 자기는 사실 사람들한테 얘기를 설명하고 싶지 않아서 엄청 바쁜 척을 하고 있었다는 거예요. 그래서 이제 아전 선생님이 바쁜 척을 하는 게 훨씬 더 어렵기 때문에 이제 그냥 빨리 설명을 끝내고 하는 게 더 좋겠다라고 해서 이분이 알겠다고 하셨어요. Okay. So let's finish here. 자, 여기서 마치겠습니다. Let's pay respect. Okay. See you next week. 다음 주에 뵙겠습니다. Thank you, Thank you, 아자. 아자. 감사합니다. 감사합니다. you.